બે ક્યાંથી વેચવા દે એનું જેવું ચૂક બીજી કર્યું છે અને જે રીતે આક્ષેપ છે અમારી ઉપર અથવા 57 મિલિયનનો ઓફેન્સ છે ઓલરેડી વિક્ટિમ જેલમાં છે પોલીસ જેટલી રિકવરી કરવા રિકવરી કરી લીધેલી છે જે કોઈ પોલીસ કરવા દરેક પતી ગઈ છે જેલમાં રાખીને રિકવરી નહીં થઈ શકે તો બહાર આવી તો હું હેલ્પ પણ કરીશ તો તમારે હેલ્પ કરવા માંગુ છું કઈ રીતે કરશો એમ તો ઓલરેડી 25 લાખ તમે રિકવરીમાં આપી દીધા છે એ તો મળ્યા છે આપ્યા નથી ના સર ઓબ્વિયસલી મારી ગોલ્ડ પડ્યું હતું એ ગોલ્ડ પર હું મેં સામે રેગ્યુલર આવતા ગોલ્ડ રાખું બાકી સર કોન્ફિડન્સમાં એ ગોલ્ડ આ લોકોનું દીધું તો હતું જ નહીં પૂરવા આ તો અમે આપ્યું એટલા માટે મારો ધંધો જ આ છે અને હું આ સરેન્ડર કરીને જમા કરાવું છું તો સર 25 લાખ રૂપિયા ઇનડાયરેક્ટલી ભરી દીધા છે હું બહાર આવી સાહેબ ટ્રાયલ દરમિયાન શ્યોર અશ્યોરન્સ છે કે હું કોઈ સોલ્યુશન લાવી દઈશ અને મેટરને બાય હુકમ રિઝોલ્વ કરી દઈશ આવા વાયદા વિક્ટીમને આપેલા જ હોય ને સર ના ના તમારે જેવી સ્કીમ હતી એ પ્રમાણે ચાલી છે સાહેબ આપી સાથે એક વર્ષની સ્કીમ જે બીજા એક જીવિત આપી સાહેબ ના છૂટકે જ વિક્ટીમ કો એટલે હવે કોર્ટને આપે ના ના 25 લાખ રૂપિયા રિકવર કરી રહ્યા સર નામદાર કોર્ટે સાહેબ એન્ડ પર જઈએ ત્યારે સાહેબ 4 વર્ષનો ઓફેન્સ છે સાહેબ હું ઓલરેડી 20 દિવસ જેલમાં છું મંગળવારે હેલો મંગળવાર યસ But before that, I want to use the thing that this final can be filed on 21st September 2024. And the period of offense, if it is seen, that is from 1st September 2021 to 2nd November 2023. Prior to this 2nd November 2023, this FIR is filed after almost about 1 year. Prior to this registration of this FIR, the complainant had already filed an application in the month of November 2023 before the receiving police station, this very police station. The investigation was carried out for a period of about a year. More than 20 times I was called. Your Honor, 26. For more than 20 times, I was called. The entire investigation was carried out by the authority. For a period of 1 year, no FIR was registered. Simultaneously, one another person, namely one Sonu Singh, had already filed an application before the Sabarmati police station in the month of July 2024. There also the investigation was done and that was closed by the authority saying that no offense is committed. But so far the receiving crime is concerned. After about 1 year, this FIR is. Now, if the FIR allegations made in the FIR is true, it is stated that the complainant has paid the amount of rupees more than 1 crore. 1 crore some 48 lakhs of rupees, out of which 23 lakhs of rupees, 25 lakhs of rupees has been repaid to people. Kindly see the FIR. Certain amount he is saying that he has paid in cash. Certain amounts he is saying that he made to the payment to one DN computer, which is proprietary sheet form of the accused number 2 who has committed suicide. FIR में छेल्ला पैराग्राफ ऊपर आप जोड़ो ने सर आपको नवेम्बर ऑक्टोबर 2021 થી એને એમ કીધું એટલે 8 ઓક્ટોબર 2021 2 લાખ રૂપિયા રોકડા
પછી સાહેબ બીજી એન્ટ્રી છે ડીએન કોમ્પ્યુટરમાં. કયા પેજ નંબર ઉપર એફઆઈઆર ના સર એફઆઈઆર નું પેજ કોમ્પ્યુટર કોપી એફઆઈઆર ના પેજ 4. સાહેબ નીચે પેજિંગ આપેલા છે. પેજ 6 પેજ 4. 4 4. યસ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે when on which date the amount has been paid. સર પહેલી એન્ટ્રી છે 8/10/2021. એમાં 2 લાખ રૂપિયા રોકડા. પછી બીજી એન્ટ્રી છે સાહેબ 10 લાખ રૂપિયા જયેશભાઈ is the complainant. એકાઉન્ટ નંબર 100 ડીએન કોમ્પ્યુટર. પછી સાહેબ ત્રીજા નંબરની એન્ટ્રી છે રોકડા. પછી છે સાહેબ 5 લાખ રૂપિયા પ્રવીણ મોહનભાઈ ભાગિયાના બ્રધર છે ઇન્ડિયન કોમ્પ્યુટર. એટલે સાહેબ સર્ટેન એમાઉન્ટ સીડી સેઇંગ કે કેશ આપી છે જેનો કોઈ હિસાબ નથી એની પાસે, અને સર્ટેન એમાઉન્ટ છે જે એને ડીએન કોમ્પ્યુટરમાં આપી છે. હવે સાહેબ I am posing a question to myself from the affidavit of IO. સાહેબ આ ડીએન કોમ્પ્યુટરમાં જે કોઈ એમાઉન્ટ આવી એમાંથી મોટા ભાગની એમાઉન્ટ as per my instruction મોટા ભાગની એમાઉન્ટ more than 6 crores of rupees from this DN computer, the person who is the sole proprietor has committed suicide. One is to Sony, Homik Sony. મતલબ હોમિક સોમીએ એના પોતાના એકાઉન્ટમાં DN કોમ્પ્યુટરમાંથી he has diverted all the amount from his personal account to his personal account, not to me. And the applicant was taken on remand, and in remand application it is stated that some 51 lakhs of rupees have been come to the account of the present applicant and his wife total out of the whatever amount your honor they have collected in DN computer. That amount, as per my submission, that amount is on the contrary. I have made the investment with this DN computer, and DN computer has given me this amount back, and I work as a agent of this Homik Sony. They are saying that I was partner, and it is stated in the complaint filed by the father of the Homik Sony when he had committed suicide. DN computer ma partner, but on record there is nothing except the bare version of the complaint. On record it is on the contrary. DN computer is a proprietorship firm. યસ સર છેલ્લે પેજ 6 ઉપર સર એને આપ્યું છે કે why this complaint is lost. Page 6 of the યસ એમાં આ કોલમ કહેવાય તારીખ 9/3/22 ના 5 લાખ ડીએન કોમ્પ્યુટર 100 માંથી જયેશ કરમસિંહભાઈ ભાગિયાના બેંક એકાઉન્ટમાં આવે છે. ટોટલ વળતર 25 લાખ પાછા ચૂકવા એનું એકાઉન્ટ એને આપ્યું. પછી આમ ઉપરોક્ત અમારી રોકાણની રકમ સામે મને વિશાલ ચંદુભાઈ ભુવાની કંપની ડીએન કોમ્પ્યુટર તરફથી ઉપર જણાવ્યા મુજબ વળતર પેટે 25,01,795 આપેલ. ત્યારબાદ કોઈ વળતર નહીં મળે જેથી અમે વિશાલ ભુવા સાથે વાત કરતા તે મને ખોટા વાયદા બતાવતા હતા. જેથી અમે અમારી રીતે તપાસ કરતા વિશાલ ભુવા તેમના મિત્ર ભૌમિક સોની રહેવાસી સોયન નાઓ સાથે ભાગીદારીમાં ડીએન કોમ્પ્યુટરમાંથી નામની કંપની ચલાવતા હતા, અને તેમની ડીએન કોમ્પ્યુટર કંપનીમાં નાણાંનું રોકાણ કરાવનારને નાણાંની સામે દર માસે 4 થી 7% ગેરંટી સાથે વળતર મળશે તેમ જણાવી અમારી જેમ ઘણા લોકો સાથે નાણાંનું રોકાણ કરાવે છે. અને ભૌમિક સોની તારીખ 22/10/22 ના રોજ બગોડા ખાતે કોઈ ફાર્મ હાઉસમાં ઘરે ફાંસો ખાઈ મરણ ગયેલ છે, જેમાં ભૌમિક સોનીએ એક સુસાઇડ નોટ લખી હતી જેમાં વિશાલ ભુવાને તેના ભાગીદાર હોવાનું લખેલ છે. જેથી વિશાલ ભુવા પાસે મેં ઉપરોક્ત રકમ મૂડી તરીકે ગણી બાકીની રકમ 1,23,48,000 ની અવારનવાર માંગણી કરતા ખોટા વાયદા બતાવતા હોય, જેથી અમે વધુ માંગણી કરતા તેઓ મને જાનથી મારી નાખવાની તથા ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી મારા રોકાણના બાકી નાણાં આપતા ન હોય.
So this complaint is in matter for recovery of the amount whatever he has invested in with the DN computer. Sir, there are list document, a documentary list. Sir, page 2. Page 1 is the DN computer form. मतलब page 2 जो बैंक अकाउंट में it's a sole proprietor. Page 2. Axis Bank. DN computer is sole proprietorship form. Then NSME certificate से enterprise. There also DN computer is sole proprietor. 1/4 page. Name of the enterprise. Yes. The fourth page of the floor. Must have name of the enterprise. That is DN computers. Organization type. That is proprietor. So just with a view to book me under the GPID Act, I have been shown by the complainant as a partner of this DN enterprise. But in fact, I am not the partner of DN enterprise. DN enterprise is a sole proprietorship firm. Most of the amount he has made the transaction through bank. Amount is deposited in this DN enterprise. And from DN enterprise, all the amount, not only this complainant, but if there is any other so-called victim, and if they have deposited the amount in this DN enterprise, from this DN enterprise, all the amount has siphoned off by Bhomik Soni to his personal accounts. And that is to be, that will be the case even from the police papers, in my humble opinion. Yes. Then next page of this documentary list. That is the summons issued by the authority, by the DCD crime. That is 12/12/2023. So far, therefore, from November 23, the DCB crime is investigating into the matter. Now, in the affidavit, they are saying that the investigation is going on in pursuance to this FIR. So earlier, prior to more than 10 months, when the investigating authority is investigating into the matter, they must have collected the entire documentary evidences. By now, they must have come to the conclusion that who is the real culprit and who has committed the offense. I was called by this very authority for more than 15 to 20 times. So now in affidavit, now the authority is saying that the investigation is going on. We need to collect the information from the various authority, like that by this amount, whether the accused has purchased any property or not. This could have been very well done out, could have been done by the authority during this period of 11 months. And it is not that I have never cooperated with the investigation, I had cooperated with the investigation. This is just 1, 2 summons I have submitted to the honorable court, but I have
more than 11 summonses, and every time I had appeared before the authority. Yes. Now the complainant, now kindly see the objections filed by the complainant. Complainant is relying upon one agreement. It is stated by him in the complaint also that as a partner of this DN computer, I had executed one service level agreement. Yes. When the person is making such huge amount, can it be believed that without verifying the fact that whether this person is a partner in green and computer or not, a person would enter into such type of agreement? Why he is entering into this agreement? It shows his greediness. He is saying that the accused persons have promised them to earn the interest of more than 4 to 7% on the invested amount. Your Honor, may kindly see this. Then you should have not accepted that amount. If you are not the partner of, I am not partner, but he is saying. if he was so greedy, why did you accept it? You should have denied, no, I will not accept. That the person who, Mr. Soni, who is no more, it is not fair to submit anything against the person who is no more. But unfortunately, I was working with him as a commission agent. It is say of the prosecution that I was collecting the amount. Collecting the amount, I was depositing in DN computer. That fellow was in once a while, he was not available. Therefore, he asked me to have such document with the complaint. It's a blunder committed by the accused, I admit. But on the same time, Blunder by the victim. not Blunder by the victim. not by the sir, I get solution at a low now. That sometimes after this proverb that it goes up such a રોપિયા હોય ને ધુતારા ભૂખ્યા ન મરે એવું છે. in good words I would say that dog na thog na. That is one. But sir, here in a case that I was the partner, or in anyhow I was the collecting the amount from the DN computer, and I had to make out money by giving promises or whatever the allegations are made. Then out of crores of rupees, not only 51 lakhs of rupees would have come to me. Your Honor, may kindly see. Till date, maximum case are at Dr. Evo check their DN computer na खाता માં. સાહેબ હું આપ નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે DN સરકારી વકીલ સાહેબ અને પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેનિંગ પાસે કદાચ ડેટા ન હોય પણ સરકારી વકીલ સાહેબ પાસે તો હશે કે DN કોમ્પ્યુટરમાં ટોટલ કેટલા પૈસા જમા થયા અને DN કોમ્પ્યુટરમાં જે પૈસા જમા થયા એમાંથી કેટલા પૈસા કેવી રીતે નીકળ્યા. સાહેબ એક આપ નામદાર કોર્ટને હું વિનંતી કરીશ કે સાહેબ આપ ખાલી એટલું જુઓ. That would clarify my role. Yes. આ સિવાય સાહેબ આ સિવાય I am not the hardcore criminal. I have no past antecedents. I am residing with my family in Ahmedabad. I am not likely to run away. I am not likely to tamper with any evidence because by now almost everything is collected by the investigating authority. One application, once in a while, the complainant was making the allegations even before the authority, and he was threatening to the petitioner and his wife કે મારા પૈસા પાછા નહીં આપો તો then I will commit suicide. The wife of the petitioner gave an application to the police authority that this fellow is giving such type of threats.
There also the investigation was done by the police. The present petitioner obtained loan on the residential flat. And that amount he has on the contrary invested to this DN computer. I am also victim. If the entire record of the DN computer and bank accounts is seen, So what amount you have deposited with your DN enterprise by availing the loan? 30 lakhs, total 30 lakhs of rupees as per my share. that મેં 30 લાખ રૂપિયા DN computer માં ટુકડે ટુકડે ચૂકવા deposit કર્યા. એની સામે as per this affidavit, and when the demand was sought, it was stated by the police authority that 51 લાખ રૂપિયા સાહેબ મેં મારા ખાતામાં આવ્યા DN computer. That is the case in nutshell. Okay. Yes, તમારે સર I have taken before my movement starts. The હું જે residential flat માં રહું છું, my flat is that is in joint name, me and my wife. Even the petitioner and wife of the petitioners are ready to give undertaking that they may not dispose of that flat. Of course, Lord, there is a loan is going on, but if he is out, the applicant is out, he would be able to make the payment of the installment. That undertaking they are ready to give before this. but you have already availed the loan on that place. Yes. So that But amount. sir, okay, the situation would be if the person, the applicant is in jail, wife is housewife, there are small children. If the applicant is would remain jail, there will be possibility of even defalcation in the loan amount also. Yes. મેં પેલી જોઈ બે આરોપી સાહેબ એક હાલના અરજદાર 30 લાખ એ કે છે રોકાણ કર્યા છે એનામાં પોતે રોકાણ કર્યા છે એવી ના એ પોતે ભાગીદાર જ છે ભાગીદાર જ છે ડીએન એટલે આ ધંધામાં બતાવી દઉં એમનો રોલ હું બતાવી દઉં હા બતાવો વાંધો નહીં. એક બે આરોપી સાહેબ એક આરોપી ગુજરી ગયા ભૌમિક હાલના અરજદાર હવે સાહેબ એમને જ મૂકેલો એગ્રીમેન્ટ સાહેબ પેજ નંબર એમના એમને પેજ નંબર નહીં આપેલો પણ 30 માર્ચ 2021 નો છે એમને છેલ્લો દસ્તાવેજ મૂક્યો એગ્રીમેન્ટ જેમાં એ કહે છે ભૌમિક ભાગીદાર છે સેલ્ફ પ્રોપરાઇટરી ફર્મ છે ડીએનએ વાળી કયું એગ્રીમેન્ટ કરાર કરાર કયો એટલે એમને મૂક્યો છે એ? એમને મૂક્યો સાહેબ કરાર મળી સાહેબ એનું સાહેબ નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પનું પહેલું પાનું એના અંદર પરચેઝર છે ભુવા નિશાબેન વિશાલભાઈ એગ્રીમેન્ટ પછી ફર્સ્ટ પાર્ટી ભૌમિકભાઈ સોની સેકન્ડ પાર્ટી ભુવા નિશાબેન વિશાલભાઈ અને સ્ટેમ્પ ડ્યુ પેડ બાય સો એન્ડ સો આ એક એમને મૂકેલો દસ્તાવેજ છે એવો સેમ મારી પાસે એક બીજો દસ્તાવેજ છે આપું સાહેબ એ બીજી પાર્ટીને કરી આપ્યો આ ભૌમિકે કરી આપ્યો એમને રજૂ કર્યો ભૌમિકે એગ્રીમેન્ટ ભૌમિકે કરી આપ્યો 10 લાખ રૂપિયા મેં ઇન્વેસ્ટ કર્યા DN computer માં છે. એ થર્ડ પાર્ટીને એમને કરી આપ્યો એ હાલના અરજદારે ચેતનભાઈને કરી આપેલો ડોક્યુમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ
Yes. એટલે બંને સાહેબ ભાગીદાર છે. ચેતનભાઈ નથી, ચેતનાબેન છે. ચેતનબેન, ચેતનાબેન. ચેતનાબેન, સોરી, મારી પાસે એક જ કોપી, બીજી ઝેરોક્સ આપ એમને બી આપી. Yes. એટલે સાહેબ ડીએન કોમ્પ્યુટરના અંદર એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે પ્રોપ્રાઇટરી ફર્મ હોવા છતાં. એટલે બંને સાથે ધંધો કરતા હતા સાહેબ. હવે સાહેબ ફરિયાદીના સાહેબ ટોટલ રકમ 1,48,50,000. 4% વળતર આપવાનો વિશ્વાસ આપ્યો. હવે સાહેબ એ ડોક્યુમેન્ટ્સ મેં બે આપ્યા ને સાહેબ. એકમાં જે એમને રજૂ કરેલો આ ભૌમિકે કરી આપેલા દસ્તાવેજના અંદર 4% લખેલા છે, 7% લખેલા છે. એમને ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યું સાહેબ ભૌમિક વાળો એમની એપ્લિકેશન સાથે, એમાં 7% રિટર્ન આપવાનું. અને જે મેં ચેતનાબેન વાળો એમાં 4% આપવાનું. 4%. આપણને 4% એટલે સાહેબ એ 4%, 7% વચ્ચેનો જે ગાળો હોય એ વિશાલભાઈ. હવે સાહેબ 1,48,50,000 રોકાણ કરાવ્યું. દર મહિને 4% લેખે પૈસા આપવાના. બેંકથી ટ્રાન્સફર કર્યા. એ વળતર ચૂકવ 25,01,795 પરત મળ્યા સાહેબ. મૂડીની રકમ છે 1,23,48,000. એ પાકતી મુદતે આપવાની હતી, આપી નથી. આ ફરિયાદમાં જણાવેલા વિક્ટીમ સિવાય, એમને ફરિયાદીએ રોકાણ કરેલા સિવાય કુલ 13 ભોગ બનનાર છે બીજા. એની રકમ ને એની તપાસ મેળવવાની બાકી છે સાહેબ. ફરિયાદીના જે 4 સાહેદો છે સાહેબ, ફરિયાદીના પોતાના 1,20,00,000 છે. મારા એફિડેવિટના પેજ નંબર 2 ઉપર છે. પ્રવીણભાઈ મોહનવલ ભાગ્યાના 5 લાખ રૂપિયા છે. કરમસિંહભાઈ થોભણભાઈ ભાગ્યાના 8,50,000 છે. અને હસમુખભાઈ ડાબરિયાના 15 લાખ રૂપિયા છે. Yes. હવે એમના ખાતાના સાહેબ પર્ટિક્યુલર એમના રોલમાં એવું સાહેબ, એમના ખાતામાં સાહેબ નિશાબેનના ખાતામાં 49,00,000, ટોટલ બંનેના ખાતામાં 51,14,000 ગયેલા. ટોટલ 51 લાખ રૂપિયા. હા, ડીએનએ માંથી, ડીએનએ કોમ્પ્યુટરમાંથી. એમાં નિશાના બેના ખાતામાં 49,00,000 અને 1,15,000 અરજદારના પોતાના ખાતામાં હાલના. અરજદારના નામે, અરજદારની કુલ 5 મિલકત છે. એમના પત્નીની 3 મિલકતો છે, જે માહિતી મળી. હવે સાહેબ ડીએનએ માંથી બાકીના પૈસા મેં પૂછ્યું કે બાકીની રકમ ક્યાં ગઈ. તો આ જે ખાતામાં જે એમની પત્નીના અને હાલના અરજદારની પત્ની એમના જે ખાતામાં ગયા, એમના પત્નીનું ખાતું છે એક નીન વેલ્થ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે. એમાં શેર બજારનું રોકાણનું કામ કરે છે. એટલે એમની પત્નીના એ એકાઉન્ટમાં ગયેલા. બીજા 3 ખાતા છે સાહેબ. જી ધારા નામની એક કંપની છે સાહેબ. 3 કંપની, એમાં 2 કંપની હાલના અરજદારની છે, એ કંપની ગુજરનારની છે. આ બધી એમાઉન્ટ બાકીની એ એમના ખાતામાં ગયેલી છે સાહેબ, ભૌમિક સિવાયની. હવે સાહેબ એમને પૈસા, એમનો રોલ બીજો એવો સાહેબ, વિથ પ્રોસિક્યુશન એડવોકેટ તરફથી ચેટ મૂકેલી સાહેબ, શું મૂકેલું છે? વોટ્સએપ ચેટ. હા. એના પેજ નંબર 1 આપણને 1. Yes. એમાં 1 જૂન 22 થી ચેટ શરૂ થાય સાહેબ.
એમાં બીજી લાઈન પેલા સીતારામ તમારા ટોટલ કેટલા આરટીજીએસ છે? 16-26. કેટલા કેશ છે એવું પૂછ્યું. સામે જવાબ આવ્યું 23 આરટીજીએસ. 23 એટલે 23 લાખ રૂપિયા અને 2 એટલે રોકડા. 2 કેશ નીચે લખેલું છે. 2 કેશ બાકીને સવારે આટલા વાગે. હા, કેટલા? કાલે 15 થી 20 લાખ આવશે. ઓકે, એટલા જે 23 ના રકમ છે ને સાહેબ લાખોમાં. પાછળ પૈસા જે રોકડા એના ફોટો હાથે એમને આપી દીધેલું. એટલે અત્યારે સાહેબ અત્યારે કોકની કેસ ગણો ને તો ફોટા ઉતરી જાય આપણા. કોક બીજાની કેસ ગણીએ ને તો મારો ફોટો પડી જાય. મને ગણવા આપ્યો હતો એટલું સાહેબ આપણા આગળ છીએ સાહેબ. એટલે આ ચેટ જોતા એમના આ પોતાની વિશાલ ભાઈએ પૈસા ની લેતી દેતી લેવડ દેવડ વાતચીત કરેલી છે સાહેબ. હવે સાહેબ આ ભૌમિકભાઈ ગુજરી ગયા સાહેબ. એમને સુસાઇડ નોટમાં લખેલું છે કે આ મારા ભાગીદાર. એ વિથ પ્રોસિક્યુશનની સાહેબ વાંધા અરજીના પેરા 4 સાહેબ, પેજ નંબર 2. આરોપી નંબર 2 તારીખ 22/10/2022 ના રોજ ડભોડા રાજ ફાર્મ ગળે ફાંસો ગઈ આત્મહત્યા કરેલ. સુસાઇડ નોટમાં પણ તમે તોમતદાર નંબર 2 હાલના અરજદારના ભાગીદાર તરીકે જણાયેલ છે. એમની માતાએ એ સુસાઇડ નોટની ફરિયાદ દાખલ કરી. એટલે ડીએન કોમ્પ્યુટર માં ભાગીદાર છે જ સાહેબ. મૂકેલી. એટલે આ બધા સંજોગો જોતા સાહેબ ભૌમિકભાઈ ગુજરી ગયા પછી તમામ આટલા રૂપિયા ગયેલા છે સાહેબ. જામીન અરજી નામંજૂર કરો. તમારે કઈ કેવું છે? સાહેબ જો એફઆઈઆર જોવામાં આવે ભૌમિક સોની જે એક્સપાયર થઈ ગયા એમના એક્સ પાર્ટનર એની એફઆઈઆર જોયા ને તો એમની મધરે હરેક જગ્યાએ વિશાલ ભુવા એમના ભાગીદાર હતા. પ્લસ સુસાઇડ નોટમાં બી ક્લેરિફિકેશન કર્યું છે એફઆઈઆર આખી કે આ તારીખે મારા પાર્ટનર વિશાલ ભુવા હતા, બાકી કોઈ નતા. આવું ચોખ્ખું જો જે મરી ગઈ છે જે વ્યક્તિ જેને સુસાઇડ કર્યું છે એને એમાં લખ્યું, એના આધારે બીજા બધાને આરોપી બનાવવામાં અમે સુસાઇડ નોટમાં જેના એને નામ લખ્યા હતા સોનુ સિંહ રાજવત ને બધાના, જો પોલીસ એ કરી શકતી હોત. અને પ્લસ સાહેબ એમની મધરે એમની એફઆઈઆરમાં એક ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ પહેલા એમણે જયારે એફઆઈઆર લોન્ચ કરાવી હતી ત્યારે એક એપ્લિકેશન આપી હતી ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં. એફઆઈઆર ના પેજ નંબર ઉપર કહું સાહેબ, મેં મૂકી છે, અંડરલાઈન તો કરી જ છે. સાહેબ દસ્તાવેજી પુરાવા લિસ્ટ નંબર 3 છે. એમાં એફઆઈઆર નું જે પેજ છે એમાં સાહેબ 3 નંબરના પેજ ઉપર સાહેબ સેકન્ડ નંબરનું પેરા, આજ રોજ આપ સાહેબે મને ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનનું હા મેં અંડરલાઈન કરી છે સાહેબ. એમાં બી 6 નંબરના આરોપી તરીકે એમાં એમણે અરજીમાં વિશાલ પટેલ ભુવા મૃત્યુ પામનાર ભૌમિક સોનીનો પાર્ટનર એટલે કે ભાગીદાર એવું ચોખ્ખું સ્પેસિફિક કર્યું છે. પણ એફઆઈઆર માં એમનું નામ નથી. સોનુ સિંહ રાજાવત, વિજય હીરાલાલ સોનીના એમના જ નામો છે સાહેબ. એટલે ત્યાં બી લખ્યું છે ને સુસાઇડ નોટમાં બી વ્યક્તિ મરનાર લખીને ગયો છે કે મારા પાર્ટનર આ હતા. અને સાહેબ ડીએન કોમ્પ્યુટરનો જે સર્વિસ લેવલ એગ્રીમેન્ટ અમને કરી આપ્યો છે એ એના માલિક તરીકે અમને કરીને આપ્યું છે ને અમારા જેવી અન્ય બી વ્યક્તિઓને કરી આપ્યું હશે સાહેબ. અને સાહેબ અમને આમ જોવા જાવ તો અમે 1,48,50,000 જે એમને ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો 4% વળતર લેખે અમને આપવાની રકમ તો 4% લેખે વળતર આપી, અમારી મૂડી તો પૂરેપૂરી બાકી રહી. એ તો આપી જ નથી. 4% વળતર ખાલી આટલું આપ્યું અમને, જે 25 લાખ કે જે એમાઉન્ટ અમે કહ્યું છે, અને બાકીનું એ તો અમે એમાંથી મૂડીમાંથી બાદ કરીએ તો અમારી 21, બાકી જો વળતર ગણીએ તો અમારી મૂડી તો ઊભી ને ઊભી જ છે. અમને તો કશું મળ્યું જ નથી સાહેબ. બેંકમાં રોકવાના
मंगलवार. Difference in reading. If the honorable court passes order, it's court carried. Lordship may see what are the provisions. Yes. When the Yes. to leave the field of Punjab without prior permission of the trial court themselves. Therefore, to modify these conditions, I have prepared this application. Now, since I am a central government employee, my service matter to be day 3 final central administrative tribunal and activation. Where I have reported the 3 applications of missing para 4 of my legal application. The details are for in the original application 1153 of 2024. It have paid to box suspension order dated so it will be time and again extended. Then second, caution second transfer from additional commissioner income tax Ahmedabad to Northeast region. And third application for the disciplinary proceeding initiated by the Emirates Social. All 3 applications are pending before the Senate at New Delhi. Next date of hearing is on 8 October. The reply has been filed. And now it will be kept for hearing. The last orders of the administrative tribunal. Once to be filed. At annexure B, page 11. Yes. Page 11. Hmm. And the request of the council for the motor set being notified on 8/10/2024. Other 3 applications on page 11, 12 and 13 are listed on 8 October 2023. And page 14 is an email. This is in connection with the attachment by the enforcement directorate. The hearing was on 24 and it is being adjourned for the fellow to again appear. Also, we see in the middle of the portion is I am directed to inform you that is a matter is scheduled for hearing on 24/9/2024 at 5 p.m. to video conference with link. All the hearing has already been sent to the email IDs available on record. The same is also mentioned. The track record of the adjudicating authority of confirmation of the orders is 99.99%. It just record the submissions and confirms all those orders. So I need to appeal against this order that will be passed again. The adjudicating authority that is given is also at New Delhi. So I need to travel New Delhi to assist and brief my advocate who are appearing before this central tribunal at New Delhi for my service matters, as well as I would be required to appear in present for the PMA tribunal at New Delhi to challenge the order that would be passed in OC. Over and above that, my native is Rajasthan. My proceedings, departmental proceedings, vigilance proceedings are at Mumbai. I am required to travel frequently out of the Gujarat. Now, except earlier, the honorable court had permitted me to travel by fortunately I was given the table to my bill application. Yes. What is your 22. what is your objection? It's some formal parameter 6, second paragraph. Where is the it is further submitted that Honorable High Court has imposed appropriate conditions irrespective of the sale of the private appeal. Hence, the submission of actions are not valid. Apart from this, acting the applicant did not cooperate with the investigation of the case. The case is at the stage of failing of health. His presence is very much required. But he wants to leave Gujarat only for the purpose to attend the proceedings there. Most of the proceedings are through video conferencing. Not all. And CAT is not a video conferencing. When PMA tribunal also not video conferencing.
And if I'm not here, I'm operating regularly, it is in PMA tribunal, no conference. Only education authority on video conference. Neither CAT tribunal. And for framing of charges, we will impose condition, he would remain present. Whenever this, but it states in the discharge application. Because ultimately his proceedings are going and he will put, give its evidence. He will give his evidence that he has left the Gujarat to attend that course. Court's condition. But with this application for 6 months, because I it is not sure, 8 matter will be over. That we will see what time, Yes, not in its entirety. that's it. But like, because otherwise, here also it is a matter, the co-acute discharge applications are pending. Unless that has been decided, at least they could. We can consider for 3 months. For 3 months up to December 31st is. 1 month it was granted, but then every time he has to appear and on a condition that he will. Will say. And he will not leave India by permit. I'm not seeking passport. Oh, that's. I'm not seeking passport. And only for the purpose of attending his judicial proceedings. No, I'm just also, my train is also to attend the religious and my meeting with the Rajasthan. That is also our stated in the application. And you will inform whenever you leave. Whenever I leave, I'll inform the University of Suppose I'm living out of Gujarat. That's the issue. Prior- Whenever I leave Gujarat, Prior information. Yes. I'll give the point I'm living Gujarat. And he will not delay the trial. No, I'm not dealing with And on the framing of charges, you will, and you will invariably remain present whenever the charge is to. How is present. Otherwise, he remains regularly before honorable court. So unless the court discharge is decided, stage of trading won't come. Because we are already in October. We are considering up to December only. Chalo, puro saksi le. For orders Monday. Please.